Is Dr. Akram Ahmed. I am basically an Indian pharmacist and did my bachelor's and master's and PhD. I'm living working now in Australia. Okay, so today we can discuss basically the opportunities for dentists in Australia. So I will discuss in very short slides, and then I will also interact with you one on one. So whatever you have doubts, you can ask basically. I like talking. I mean, are you able to see my full screen and voice clear? Yes, sir. I can see, but just Well, let Siva to confirm also. so can you please confirm? Can you hear me? Yes, sir. Can you Can Your you hear voice, me? your voice is audible. Okay. and you can see the presentation also, right? Yes, it's visible. Great. Sir, you can start, please. Okay. ಇದು ಮಾತ್ರ off ಇದೆ. So, hi everyone. Today we are going to discuss the opportunities for you in Australia. So, basically, this is kind of like registration process for you. How you can register as a dentist in Australia. So what are the steps you need to complete in order to register yourself as a registered dentist in Australia? So, we are academically, we are a Austin-based company. So, we are a tech education technology based company. We provide online courses like medical doctors for dentists, pharmacists, nurses, physiotherapists, or any healthcare professional looking to migrate abroad. So we provide several courses. But today we're going to discuss regarding the ADC exam, Australian Dental Council exam. This is required if you want to practice in Australia and Sorry, utilize. doctor. I think there is your voice is not coming in clear. Okay. Fan. I mean, I can you think hear me I think clearly? Siva, you can mute yourself I've because mute. yeah, once you mute, you'll be able to clear sir's voice clearly because I'm getting clear voice here. Your voice is clearly audible here, I mean, sir. But Dr. Akram's voice is not that much clear. That's why. Acha, I think there might be like volume and speakers issue. You can just increase the volume because I'm getting sir's voice clearly. Clear. Okay, doctor. We can start now. Yeah. Okay. So my voice is clear now, little bit. Yeah, a little bit clear now. Yeah. Okay. So I think, as I mentioned earlier, so I'm basically an Indian pharmacist, completing my diploma in pharmacy, bachelor of pharmacy, and PharmD from India. And I work around, I have around 10 years of teaching experience in India. Around 4 years I work in Malaysia. And last 6 years I'm living and working in Australia. So I'm basically a clinical pharmacology lecturer here in Sydney, Australia, at the University of Sydney. So these are some of the faculties for ADC course, Australian Dental Council exam, Dr. Sipin Sharma, Dr. Udara, Dr. Sanika, and one more faculty is here. There's 4 faculty for this course. So we are starting the dentistry in Australia. So you can see this the first picture, So this is the one of the patient basically, So he need at the extraction, root canal, crowns and implants basically, So he went to see a doctor, basically dentist in Australia, and dentist given him a like quotation around $100,000, means around 55 lakh Indian rupees. The treatment for his, for a tooth. Okay, so you can see because here is the dentist need in the high demand. Very few you can find. It's not very easy. Even if you are looking at dentist here, it might take like 1 week or 2 weeks to get an appointment to meet a dentist. Okay, so the treatment cost is very high in Australia. So what they did, this guy basically, there's a big news in Australia. So he searched in Google and then he met one doctor in India, Hyderabad. So he traveled to India and he stayed there 2 week in a 4-star hotel, and
altogether, basically, he invests around $15,000, and he saved 85,000 Australian dollar. So the treatment cost is very, very high in Australia as compared to in India, very, very cheap, as I mentioned here. So there is a need a lot of dentists in Australia. So the right time basically to come to Australia and practice here as dentist. You can read this whole story here. This is the SBS Hindi, is the one news channel in Australia. They published this story. So opportunities for in Australia, basically, if we see here, so Australia provide 190,000 permanent visa PR visa for all professionals. And these are the job advertisement currently available, 2,200 for dentists. They are looking dentists. So this is basically data from seek.com.au. This is number one website in Australia if you are looking a job. Okay, so they are saying these much job advertisement right now is available. One job advertisement might be need two dentists. Some might need three advertisement, three dentists, four dentists, five dentists, or more than one dentist. This is not a number of basically actual they need dentists. They need more than that. This is the advertisement basically. And if you see here data, next 5 years is going to be around 28% growth in the dentistry. Okay, and average salary for a dentist in Australia around 1 CR per year. And job satisfaction is very, very high. So you can see out of 4, 3.9 basically, a dentist gives a review. So in Australia, a lot of advantages to practice in Australia as a dentist. There are some other several advantages, for example, like education for your kids, for your family. If you are married, your husband, your kids, so they can take education here in Australia. It is free. Okay, and healthcare access also free. For example, if anyone of you are planning to migrate US, in US you need to buy insurance. Okay, so there is no universal health coverage in US, but in Australia is a universal health coverage. So anything happened to you or your family, everything is free here. Okay, and then another advantage like professional development. So if you want to do any course, online course, or any you want to do upgradation yourself, any workshop you want to attend, or any webinar or something, so whatever the expenses here, the hospital or your clinic will be at all these expenses. Work-life balance, basically Australia, you need to work basically around 38 to 40 hours weekly, maximum 8 hours per day. You need to work for 5 days. Okay, rest of the times you are free. You can give a lot of time to your family members. And in case of job opportunities, as I mentioned, there's a high demand, and there is a medical professional getting the PR fast track PR visa here. And quality of life very high compared to India, and potential earning to up to 1 CR on an average you can earn as a dentist in Australia. So these are the steps you need to complete in order to take, basically in order to migrate to Australia. The first step called document verification. So we will help you to complete this process. You just need to provide us your documents only, scan copy of your documents. Okay, so no need to worry about this step. We will help you to complete. And next step called ADC written examination. So for this exam, we will provide you the 4-month live coaching from Australia. So we have our LMS, learning management system, and our mobile application. So you can have access or the live classes, plus we record. So all the classes we take live plus record, and we'll provide study material and a lot of mock tests. So easily you can take this exam. And this exam they conduct yearly 2 times, March and September. So you can write whenever you are in this exam. You can write in your home country. Okay, and then you need to pass English test also. So these number 2 step, number 3 steps. So these 3 steps you can complete in India itself. Okay, and then for number 4 step, basically you need to come to Australia to attend a practical examination, also called a OSCE exam, and then you will get a full registration in Australia. So these are the 4 steps you need to complete in order to practice in Australia. So many doctors also can practice dentist after this.
They can work as an assistant dentist or hygienist. Simultaneously, they can prepare themselves for ADC2 exam. So English requirement basically, overall you need basically 7 individual band in IELTS or 65 in PTE or OAT in the B. So these are the documents required to submit for skill assessment or step 1 process, like your degree, transcript, work experience if you have any, valid passport, government ID proof, passport size photograph, dental registration certificate, and good standing certificate also need from your council. So these are the around 280 questions they will ask basically, and then based on 56 case scenarios, each case scenario they will ask the 5 questions. Okay, and this exam maximum 8 hours, and there will be every 2 hours there is some time interval. You can take some if you want, and you must need a grade at least A or B to pass the exam, and no negative marking for this exam. And we provide you the 4-month coaching to crack this exam from India itself, I mean from Australia. And once you complete this process, then you are eligible to apply PR visa, permanent visa like 190 or 491 visa, and these are 2 work visa also you are eligible to apply like 482, 494. So these are some of the fees. I think Shiva can give you the more details. And we also provide a financial loan or assistance. If anyone need, you can pay our fees in 3 months, 6 months, 9 months, 12 months without paying any interest. Here are some of the reviews from students. So now I can take some of your questions basically, or maybe Shiva, you can basically explain in the local language for 5 minutes, then we can have some discussion with the students. Sure, sir. Sure, I'll do that. I think my voice is audible to everyone, right? Now it is audible here. Clearer now? Yeah. Cool. Let me just take the presentation one. Sure. Yeah. So without wasting much time, I'll just quickly take you all through what sir had actually explained to you. Okay. So ipo ഈ സെയിം പി ടി ആണ് സാർ കാണിച്ചത്. അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഒരു 2 ന്യൂസ് കട്ടിംഗ് പോലെ ഒരെണ്ണം അതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വാസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, how much is the amount that Australian people spent for dentistry. So there was even such a case, ഒരാള് കംപ്ലീറ്റ് ഡെന്റൽ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെന്റൽ ചികിത്സയും ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ചെയ്തിട്ട് around 55 lakhs plus of Indian rupees ആള് സേവ് ചെയ്തായിരുന്നു by not treating that illness in his own country. Right. So that implies the cost or the expenses that is there in such a country for dental അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെന്റൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ കാര്യമാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. So one thing that you need to understand about a country Australia is that അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ ഡെന്റൽ കോളേജസോ ഫാർമസി കോളേജസോ മെഡിക്കൽ കോളേജസോ അത്രമാത്രം അവിടെ ഇല്ല. Whatever it is there, it is very limited. But it is a continent. Even though it is the smallest continent, it is a continent. Compared to India, it has got larger landmass.
സ്ഥലവിസ്തീർണം അവിടെ കൂടുതലാണ്. And also, the population is less compared to India. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുറവാണ്, പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറവായിരിക്കും. But ഇതിലെല്ലാം ഉപരി, the main difference over there is that it is already a developed nation. For developed nations വരുമ്പോഴത്തേക്കും they have a fixed rules and regulations. That is, imagine in a particular domain, there a particular region, there is around 1,000 people there. For these 1,000 people to provide the healthcare facilities, itra doctors വേണം, itra pharmacist വേണം, itra dentist വേണം, veterinary doctors വേണം, ഇതെല്ലാം government rules പ്രകാരം സെറ്റ് ആണ്. But rules ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓസ്ട്രേലിയ is facing a critical skill shortage when compared to the healthcare facilities or healthcare professionals to work there. ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് they are welcoming internationally qualified professionals. So internationally qualified professionalsന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും other than ഓസ്ട്രേലിയ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ, ഫെലോഷിപ്പ് എല്ലാത്തിനും ഒറ്റ വാല്യൂ തരുന്നുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ആൻ ഇന്റർനാഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രം കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ അത് ഇക്വലന്റ് ആക്കണം. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ഇക്വലൻസി നമുക്ക് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. ജോലി സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ അറിയാം? എത്ര പേർക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? Almost all of you know, right? What is LinkedIn? So we have this website called seek.com. Okay. Seekന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു ജോബ് സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ഡെന്റിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ദ കൗണ്ട്? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ടിൽ നൗ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ 2704 ജോബ് വേക്കൻസീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That is, imagine if I own a hospital or I own a clinic, I post one vacancy. But that doesn't mean that ഒറ്റ വേക്കൻസി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ 2 പേരെ വേണ്ടി വരും, 3 പേരെ വേണ്ടി വരും. Right? So this is what you see over here. These are the number of job vacancies there. And this is what they are providing as the package or compensation. Right? Australian dollar 1,60,000 to Australian dollar 2 lakh. 2 lakh Australian dollar എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് into 55 we can do. Clear, right? 2 lakh to 2,50,000 per year. Right? So you are paid based on the hourly basis. So these are the number of job vacancies. Clear അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും വേക്കൻസി ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കോമ്പൻസേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ? It's very difficult, right? Struggle and effort you need to put over here is very much. So that is what, when we said forming someone like something like Academically, this person had this vision because he himself has been a professional. He knows the struggles that each healthcare professional used to face, facing, and is going to face in our country, right? അതുകൊണ്ടാണ് we consider exploring other countries' opportunities. Clear അല്ലേ? So ഇതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ജോലി സാധ്യതകൾ. So that question is also answered. So what is actually the process? Since they are having huge shortage, right? അവർക്ക് ഈ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് they have made this selection process very easy compared to other processes. എന്ന് വെച്ചാല് the examination pattern തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is made in such a way that it is going to be very easy for you. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ പോലെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല, റൈറ്റ്? 50% സ്കോർ ചെയ്താൽ മതി ടു ക്ലിയർ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ്, multiple choice question, you are expected to score only 50% of marks. The duration of the examination is going to be 4 hours. There will be option for optional breaks also. This is the exam pattern. നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. But based on their standards, if you take a proper training, clearing this examination is not going to be a big task for you. Clear അല്ലേ?
So adile steps aayittu varunna parayna initially it is going to be your document verification. So നമുക്ക് directly പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് കൊടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. You need to submit all the valid documents to the Australian Dental Council, who will be re-verifying it with the people or the organizations who have provided you such and such documents. And once they have approved the same, only you will be able to write this examination. Clear അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഡിഗ്രി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, നമ്മുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ്കിംഗ് ഫോർ എനി എക്സ്പീരിയൻസ്. I'll just take you through the document verification part once again. Nowhere it is mentioned that work experience is mandatory. Work experience evidences if you have any. എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, so ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ്, നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഐ ഡി പ്രൂഫ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത്രയും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും. വൺസ് ദേ വിൽ അപ്രൂവ് ദ സെയിം, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? യൂഷ്വലി ഒരു വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിരിക്കും എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺ ദി മാർച്ച് മാസം, അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിലായിരിക്കും എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡെന്റൽ കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, എപ്പോഴായിരിക്കും എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാലണ്ടർ അവർ ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഫ്രം ദർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത്, ഇഫ് വി ക്ലിയർ ദി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ഓൾസോ, നമുക്കൊരു ലിമിറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ? നമുക്ക് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു ലേണേഴ്സ് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും സൂപ്പർവിഷനിൽ മാത്രമേ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സെയിം വേ വിത്ത് യുവർ ലിമിറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ യു ആർ അലൗഡ് ഓൺലി ടു വർക്ക് ആസ് എൻ അസിസ്റ്റന്റ് ടു എ രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രാക്ടീഷണർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ ഈ 3 പാർട്ട്, ആദ്യം കാണുന്ന 3 പാർട്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. You need not have to fly down to Australia for the same, but your objective or the objective oriented OSCE examination അത് ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് through different practices. Simulation labs ഉണ്ടായിരിക്കും, scenarios നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, maybe they will be involving actors, patient situations പറയും. So multiple ways they have to conduct this examination. So you go down to Australia to write this examination. But the good thing is that since you hold a limited registration, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ എക്സാമും ഇംഗ്ലീഷും ക്ലിയർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ദർ, റൈറ്റ്? യുവർ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഈസിലി അപ്രൂവ്ഡ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് യുവർ ഓസ്കി എക്സാമിനേഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, യു ആർ ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ പ്രൊഫഷണൽ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗൈഡ് യു പ്രൊഫഷണലി ഓൾസോ. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും മെജോറിറ്റി കേസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ? നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് നേഷൻ, ഹൗ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് ദാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, ആൻഡ് വിത്ത് a little bit amount of experience assisting someone, you can easily clear this examination. That is not going to be a challenge, right? But the good thing is that you are not going to work there on job visa or anyone's sponsored visa. You will be eligible for a permanent resident visa. Skill shortage ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ permanent residentship കൊടുത്തിട്ടാണ് they are welcoming people there. So what are the benefits of having a PR visa? PR visa കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ more than a localite ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, സ്റ്റുഡന്റ് വിസ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഫീസ് എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആ വരുന്ന ഫീസിന്റെ 20%, മാക്സിമം കേസസിൽ 50% നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ആവത്തുള്ളൂ. Certain cases, since the part of professional development also comes into the play, the organization where you are working for will sponsor you. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്സ്കിൽമെന്റിന് ചെയ്യണം, they want you to do that. അപ്പോ പലരും പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇപ്പോ കയ്യിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ജോബ്, സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്. ആ ജോബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. So there is a huge difference between a full-time learning and a part-time job, and a full-time job and a part-time learning. So working professionals, right? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ IIM ഡിസ്റ്റന്റ് MBA അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സസ് MBA എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So that's for working professionals. So what their scenario is that അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് they need to upskill themselves in order to have growth. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വേണം, right? So ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പം
every one of you know that we have spent a hefty amount of money for our bachelors, right? എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ പാർട്ട് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വകയാക്കിയതിനു ശേഷം യു ആർ അലൗഡ് ടു ഡു യുവർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. യു ക്യാൻ ഗ്രോ. നിങ്ങൾ ആ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്താലും എന്താ പറയാ, ഈവൻ നമ്മൾ PhD എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും പുറത്ത് ഒരു കൺട്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഏർണിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു യുവർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ക്ലിയർ ആവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് 3 എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ്. IELTS, OET, PT. TOEFL is no more allowed in Australia. IELTS, OET അല്ലെങ്കിൽ PT, ഈ 3 എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. IELTS ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ 7 ബാൻഡ് വേണം, ഓരോന്നിനും 7. LSRW ഓരോന്നിനും നമുക്ക് 7 ബാൻഡ് വേണം. OET ആണെങ്കിലും PT ആണെങ്കിലും, PT ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 65 എന്നുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കോർ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും വേണം. ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലി 65 വീതം കിട്ടിയാൽ ആവറേജ് നമുക്ക് 65 ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. ബട്ട് 2 ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം കൺസിഡറബിളി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക ഒന്നെങ്കിൽ OET അല്ലെങ്കിൽ PT, രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡെന്റൽ കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും. I think there is an issue with this thing. Okay, so examination fee വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 2000 plus 4500 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ്. എക്സാക്ട് എമൗണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കാം. 2000 plus 4500 എത്രയായി? 6500 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ്. 6500 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൌണ്ട് 2.5 ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരും 2 പരീക്ഷയ്ക്കും കൂടെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? വാട്ട് ഐ മീൻ ഇസ് ദാറ്റ് exam, you take the exam only when you are completely ready for the same. 2000 AUD എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൌണ്ട് 1 ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ എഴുതാൻ വീണ്ടും അതേ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം. There is no carry forward there. ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ Dr. Akram, can you hear me? Yes. Sir, the question from a student is that how many attempts do they have for taking the practical examination? That is the OSCE. But there is a within 3 years you need to pass that exam. So since once you pass this part 1, within 3 years you need to pass this part 2. I mean this practical exam. 3 years is the limit. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോ ADC എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടും. So and so person, if Shiva is writing the examination, Shiva had written the examination and cleared the same. This is the skill assessment. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇക്വലൻസി ആവുന്നത്. അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. അപ്പോ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇല്ല, ഇത് വാലിഡിറ്റി പോകത്തില്ലേ നമ്മുടെ? 3 years വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്കണം. സോ നിങ്ങൾ അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനല്ല ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടത്, ഫുൾ ടൈം പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ. നീഡ് നോട്ട് വറി, റോക്കറ്റ് സയൻസ് അല്ല. Right? It's not going to be that huge that it's going to be a mess up, right? If you are following that pathway of working under a professional also, നിങ്ങൾ പഠിക്കും. മെയിൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ജട്ക എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പ്രൊസീജിയർ വൈസ് അവരവിടെ ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്.
right? Need not have to worry about the practical part. If you clear the written examination, it will be more than enough for you. You will have that confidence to clear this practical examination. Clear, right? We are going to train you. Ellathinum. For all these examinations, like whatever examinations is coming, even if it is the practical, if it is the theory, or if it is the English test, for everything we will be helping you out. Okay. At the same time, we will be helping you with the entire process too. Whatever process that we have shown you here, right? Pathway ningalku kaanichu tannadinte, from the start till the end, we will be there with you. Yes, for the training, right? For the written examination, we have kept a minimum cap of 4 months. That is how it is going to be. Initial 3 months is going to be the topic-oriented classes. Remaining last 1 month, you will be attending mock test. ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള ADC question papers use ചെയ്തിട്ട് you will be writing mock test and your answers will be evaluated by a person who is known as your mentor. നിങ്ങൾക്ക് group classes ഉണ്ടാവും, one-on-one sessions ഉണ്ടാവും, right? We will tell you whether you should sit for this examination now or you can hold for some more time and write it later. Since I have told you there is a financial involvement, we do not want any of our children to lose their amount. We will give you an upper head. Like അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു update നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തരുന്നുണ്ടാവും whether you should write or not. Okay. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ your classes will be continuing. Okay. There won't be any additional fees. What I'm saying is that the support is coming as an unlimited basis. നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ until you clear this examination, you will be getting the support from Academically for your training. Clear, right? So sit back, relax, study properly. Only when you are ready, take this examination. That's what we believe in, right? So even if you look for Academically results, we have said everywhere the number of students who have cleared the examination in the first attempt, right? So adonde this is what the pattern that we follow. So minimum duration 4 മാസം. ഈ 4 മാസം നിങ്ങൾ ഡെയിലി ബേസിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. Apart from your live classes, you can clear this examination in the 5th month when the examination is being conducted, right? ചോദിച്ചു See, Academically the fees in the college, right? We have an association. We have already visited the PharmD students orientation also, right? I will be circulating a feedback form to her. You can just have your details filled. Our team member will be reaching out to you. Ningada academic performance in the basis, the fee will be getting reduced. That is, if you are enrolling for any of the program, you will be enrolling on a scholarship basis only. But what I can say is that around 1.5 to 1.8 lakhs ആണ് ഇംഗ്ലീഷും സ്കിൽ അസസ്മെന്റും റിട്ടൺ ടെസ്റ്റും മൂന്നിന്റെയും കൂടെ ഫീസ് മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വരത്തില്ല, 1.5 അതിന് താഴെയോ വരത്തുള്ളൂ. Clear, അല്ലേ? And you have this option to pay this on installment basis directly to Academically. ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് ഫീസിന്റെ കാര്യമാണ് ഡയറക്ട്ലി Academically പേ ചെയ്യാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 12 monthsന്റെ EMIയും കിട്ടും. നമ്മൾ നോ കോസ്റ്റ് EMI കേട്ടിട്ടില്ലേ? പലിശയൊന്നും ഇല്ലാത്ത EMIയും കിട്ടും. Per month around 12,000 around നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. 12 മാസമായിട്ട് അതും അടയ്ക്കാം. This entire process is going to take around 6 to 8 months. നമ്മൾ 3 മാസം പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് ഉടനെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വിസ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. മൊത്തം നമുക്കൊരു 8 മാസം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് till you fly down to Australia. So നിങ്ങൾക്ക് ambient amount of time ഉണ്ടായിരിക്കും. Others? അതെ. ചില ടോപ്പിക്കുകൾ they will consider it very important. ചില ടോപ്പിക് won't be that much important. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സും നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സും ആയിരിക്കത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും. Dr. Akram, I say something? Regarding? No, actually I just got a voice from your end. I think you were saying. No worries, sir. No worries. I've shared with you a link, Siva. So that's what voice you have
got, I think. Okay, okay, no worries, no worries. So this is the feedback form, right? So Yes, yes. what I'm doing is that I'm sharing the feedback form with your colleague, right? So she will be sharing that with you. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് fill ചെയ്യുക അതിൽ. Okay. കാരണം this is not the only session we are going to host for you. I know few people will be leaving the college soon, right? We will be organizing sessions for the alumni as well, right? Currently, Australia, it is very good. ആയതുകൊണ്ടാണ് we spoke about Australia, but as soon as there are more opportunities in other countries also, we will be keeping everyone posted, right? So one thing I want each and every one of you to understand over here is that rather than making profit, right, rather than being on the billboards, what we want or what we really focus on is to support the community. This is founded by a doctor, a professor who knows students and the challenges faced by the students from the healthcare community. അപ്പോൾ സാറിന്റെ ആ ഒരു മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. That's why we took our time, visited you, right? I'm taking this session for you, right? So നിങ്ങൾ ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടാൻ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി 5 വർഷം 6 വർഷം ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സെയിം എഫേർട്ട് ഫോർ എ ബെറ്റർ കരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഇഫ് ആൻഡ് ബട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ 2 അവേഴ്സിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഡെയിലി ബേസിസ് തരാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം. അതിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ഫോർ യുവർ വിസ പ്രോസസിങ് ആൻഡ് ഫോർ യുവർ പ്ലേസ്മെന്റ്. You will be getting assistance from Academically itself. We are not charging anything extra for the same. This is included in your course fee itself. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ADCയുടെ ട്രെയിനിങ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ അസിസ്റ്റൻസും വിസ പ്രോസസിംഗിന്റെ അസിസ്റ്റൻസും അതിലുണ്ടായിരിക്കും. Right? You will be trained for making your CV, cover letter, and for your interviews. Completely online from Australia. Because whoever is taking the classes, they should clear ADC, right? But ADC clear either Australia. So the office is in Australia, head office, and the classes are aired from Australia itself. Training ഉണ്ട്. അതെ, നിങ്ങൾ ADC എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ തുടങ്ങും. ഓൺലൈനായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രാക്ടിക്കൽ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയിട്ട്. Right. Doctor, can you hear me? Amin sir, can you hear me? Yes, Shiva, you can ask. Sir, one student had asked a doubt regarding the practical examination training that we provide, right? So since the classes are being run online, so they are asking, about the skills and all. They are supposed to attend a practical examination. So how does that work? Actually, this will be a mix, basically, So some classes will provide you online, and some classes for this, the student has to come to Australia because they need to write this exam in Australia only, So they can come like 1 week or 2 weeks before to attend the classes, and then they can go for the exam. So half of that will provide the online, and half they have to be in city. The best way basically for the student, no need to worry about part 2. So since after part 1 you are eligible to work. So if you are working under a supervision of any dentist in Australia, so you just need to basically how to perform, and what are the guidelines you need to follow. All those things very easy to pass that exam. Even many students do not need that training if you are working in Australia. If you are not working, in that case you need this kind of training. Okay. So the training is going to be a mix. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് മെജോറിറ്റി കേസസിൽ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വൈവ കൊടുക്കത്തില്ലേ, സെയിം രീതിയിൽ മിക്സ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആൾക്കാരെ നോക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സിമുലേഷൻ ലാബ് ആയിരിക്കും, അവിടെ ഒരെണ്ണം കാണും, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വൈവ മോഡലിൽ ഒരെണ്ണം കാണും, സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേയിലാണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ക്ലാസ്സസ് ഫ്രം അക്കാഡമിക്കലി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മിക്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, റൈറ്റ്?
ടോപ്പിക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ. ഓൾസോ ദർ വിൽ ബി ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻസ്. Since after this written examination you have a provision to go there and work. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആയിരിക്കത്തില്ലേ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി അങ്ങോട്ട് പോയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് തരുന്നത്, എന്നിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷന് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Clear, right? It is going to be an hybrid model for your practical examination. And also ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ also you are working under a professional. ഓൾറെഡി ഓസ്കി ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത ഒരാളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല, ഇന്റേൺസിന് ഓടി നടന്ന് പോയി എന്താ പറയാ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. They will teach you the process. So you will be having that practical experience also. Clear, right? Any other doubts? Anything അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. So there is no small doubt, a big doubt, very good doubt. നല്ല ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് പ്രൈസ് ഇല്ല, ചീത്ത ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് ആരും കളിയാക്കാനും പോകുന്നില്ല. സോ ആസ്ക് മീ ഓൾ ദ ഇഫ് ആൻഡ് ബട്ട്സ് മതി. അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓസ്കിയുടെ ട്രെയിനിങ് അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, അക്കാഡമിക്കലി നിന്നാണ് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. സ്റ്റുഡന്റ് വിസ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവ് ആയിട്ട് കിട്ടും. Right. Dr. Akram, can you please confirm regarding the PR visa? So when will they get the PR visa, after ADC 1 or ADC 2? I mean, this is basically any healthcare professional want to practice in Australia, whether it is a medical doctor, dentist, pharmacist, nurses. So there's a 2 exams they need to pass. Part 1 is the multiple choice exam, and part 2 is called OSCE exam. This is there will be some case-based scenarios that you have to tackle the situation and give the answer. So you all have to basically they are eligible to apply PR visa after they pass part 2 exam, after OSCE. Okay. So till then they can come there with their student visa. Student visa, work visa, spouse visa. I mean, any visa they can. Even they can come on that visit visa also to write this part 2 exam. Once they pass part 2, they are eligible to apply PR. Understood. As I have told you, you will be easily getting a student visa. കാരണം ഈ ADC 2 പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓസ്കിയുടെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവ് ആയി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ADC 1 ക്ലിയർ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെന്റിസ്റ്റ് ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ വിൽ സ്പോൺസർ യു ദ വിസ. അതിനാണ് വർക്ക് വിസ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റ് വിസ എടുത്തും പോവാം അങ്ങോട്ട് ടു ടേക്ക് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. So mostly student visa will do. You will get your student visa. So when any documents or anything is required from our end, we don't have any issue in providing you that. First main ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് ആയിക്കോളും. നിങ്ങൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഇരുന്ന് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ പോകാനും ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. Any other doubts? And one more thing, I'm reiterating the point once again. Any exam, any ABC exam, if you are doing by academically, you will take the examination only when you are ready. Invest ചെയ്തിട്ട് there won't be a loss from your end. അതുണ്ടാവത്തില്ല. Clear, right? Once you are ready completely, then only you will be taking this examination. Exactly. Until you clear that examination. പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. Clear, right? See, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ 4 മാസം ട്രെയിനിങ് മോർ ദാൻ ഇന്നഫ് ആണ് ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട്. കേരളത്തിലല്ലേ പഠിച്ചത് എല്ലാവരും, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് പറഞ്ഞു തരും ഓൾറെഡി. ആൻഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസണും അത് തന്നെയാണ്. സോ സെയിം പാറ്റേണിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. എനിത്തിങ് എൽസ്, അതേഴ്സ്?
Clear Alela. Thank you, sir. With this, we have come to the end of session. I would like to thank Mr. Shivakumar and Dr. Akram for this informative session. I also thank our dear mentor, Dr. Vio, thank you for guiding us to conduct this session. Thank you. So thank you so much, everyone. So she will circulate the feedback form with you. Fill it, okay, and we will reach out to you. And I've also given her my card, and the card number she is also having, right? Anything doubts, but VT shesham, if parents also have any such doubts, they can call me anytime. So I am responsible for whatever happening in Kerala, right? My hometown is in Trivandrum, right? So the office is there. So എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല. I will be visiting the college more often, right? So I thank each and every one of you, and also Vinod sir for giving us this opportunity, for giving you this guidance. I hope ADC in Australian Dental Council the process എല്ലാവർക്കും clear ആയി കാണുമല്ലോ, right? I want everyone to do your own research once, right? If and buts ഒക്കെ നോക്കുക, എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് doubts വീണ്ടും ചോദിക്കുക. I'm always ready to answer your question. Clear, right? Cool. So thank you so much for being such a patient audience. 10 minutes extra ആയിട്ടുണ്ട്. We have got a window till 3 o'clock. So thank you so much, everyone. And I thank Dr. Akram and also Mr. Amin for being the supportive system over here. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye. Thank you, Shiva. We can wind up now. Yes, we can wind up now. Okay. Thank you. Thank you. Bye.